Hi everyone. Today is January 15th. Right now, I just have a bit of a migraine and feeling exhausted. The very last class, um, there were two students just uh, a bit disruptive. Um, yeah, and it just made that last class challenging to teach. But yeah. Hola a todos. Hoy es el 15 de enero. Ya ahorita tengo cansancio, una migraña. Ya quiero ir a descansar. La última clase había dos alumnos con muchas interrupciones y era difícil continuar con la clase. Ya, entonces voy a ir a descansar. Euh, Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 15 janvier. Le dernier cours que j'avais, c'était pénible. Il y avait deux élèves qui ne, qui ne se tenaient pas tranquilles. Et à la fin, c'était vraiment difficile de faire cours. Donc là, j'ai envie d'aller me reposer. Hallo an alle, heute ist der 15. Januar und heute bin ich müde und es tut mir weh zum Kopf und in der letzten Stunde, es gab zwei Studenten und sie waren sehr schwierig und ja, es war schwierig handeln die Stunde und jetzt möchte ich ins Bett gehen. Das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è 15 gennaio e oggi sono abbastanza stanco nella lezione nel pomeriggio. Due studenti hanno stato difficile e non hanno aiutato per fare la lezione e dopo questo la testa ho migraña e voglio riposarmi. Questo è tutto. Всем привет. Сегодня четверг и... no, нет. Вторник. Вторник и... No, нет, четверг. Yeah, четверг. И сегодня у меня болен голова, headache, и в занятии в 2 часа это был трудный, и два студента не помогают. И сейчас я хочу пойти спать. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.